Hello, thank you for this great introduction. I am Mohammed Al-Hajar and my partner Alexander. We are both CEO and CTO of legml.ai, and today we will be talking about our new initiative to French LLM evaluation. We have a lot of interest in public LLM, open source LLM, and we wanted to give the French ecosystem a platform to evaluate freely and in an open source manner the open source LLMs. The reason the French language is a very attractive destination is that we have more than 300 million French talkers. We have French as the 5th most spoken language, more than 29 countries speaking it, and me speaking a little bit French. Okay, so why do we actually need a French leaderboard dedicated especially for the French language? It's because there's an increased interest in adapting LLMs that are speaking in French. And when we have such a platform, we are able to define the weak points of the already existing LLMs. We can shed some lights on the powerness of some of the LLMs. Also, we can enable the advancement of the LLMs in certain domain-specific areas. So how did we actually do this initiative? We made a parallel implementation of the already existent Hugging Face OpenLLM leaderboard. We adapted the 6 benchmarks already existent, which is BBH, IFEval, GPQA, MUSR, and Math Level 5, and MMLU, which is already developed by Hugging Face. And we made it adapted to the French culture. Basically, you wouldn't see something like Emily in the data sets. You'll see more like Paul, Henry, these kind of names, and also these kind of French culture-specific data. We had evaluated more than 25 models. We have evaluated models from sizes 3B to 14B already. And we have already seen the adaptation of our LM evaluation harness multilingual GitHub project for evaluation. We have made some insights ourselves also from the existent LLM evaluations. We've seen the effect of using DPO, which is direct preference optimization, to make the LLM speak more humanly. And we've seen some models that perform better with DPO. We've seen the effect of continuously pre-training by adding more data into the corpus of the LLM. We have also started our initiative with Comparia from the Ministry of Culture to integrate our scores and their scores to have a combination of score that will be both humanly evaluated and at the same time automated using OpenLLM leaderboard, so we can have a good synchrony. We have already seen that the models that evaluate well on Comparia evaluate well also on OpenLLM, so there's a huge thing, and we will be announcing that on 2025. But do we really need to wait for 2025? Yeah, so our idea is to have big plans for 2025, releasing some new benchmark methodology and trying to work on a new LLM model. But we were super appreciative to be here first, so we wanted to give you a small surprise. So we don't want to wait 2025, and we actually want to release today in avant-première for GenAI France, the release of our first open source model specialized in French. So it's a small models, and yeah, you'll be able to test it, so thank you. Yeah, so
for those the geek in the side in the room who really want to look, the model is up since 10 minutes on Hugging Face, so you can already get access to it and use it. So we wanted to make some demo because it's good to have the demo card, but we wanted to make a first demo. So we have prepared like a small pipeline where we're gonna use the real-time voice API features that were released by OpenAI and that is also available on Azure. But we're gonna use this feature, but with our own model that is working behind. So bear with me because it's a demo. You don't need to. Yeah. All right. So let's try to do live demo. I'm not sure it's gonna work, but. Hello, can you hear us? Yes, I can hear you. How can I assist you today? Est-ce que tu pourrais parler en français, s'il te plaît, et me connecter avec le GML? Certainement, je vais exécuter la connexion avec le GML. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner la date où a été créée la maison universitaire où nous faisons notre talk aujourd'hui? Bien sûr, je peux vous aider avec ça. Pourrais-tu me donner le nom de la maison universitaire dont tu parles? Alors, c'est la maison internationale à Cité universitaire à Paris. D'accord. La maison internationale à la Cité universitaire de Paris a été inaugurée en 1936. Elle a été conçue pour favoriser les échanges culturels et intellectuels entre étudiants du monde entier. Super. Écoute, merci beaucoup pour cette petite démo. Donc, messieurs, dames, ce que vous voyez, c'est bien notre modèle qui tourne derrière cette démo au niveau de la voix. Je vais l'éteindre parce qu'elle a envie de parler aussi. Mais c'est pas tout. Honnêtement, voilà, la voix, c'est cool, c'est intéressant, etc. On est content. Mais on est surtout content de vous dire que, du coup, puisqu'on parle de benchmark, ce modèle que donc on vient de sortir, il est actuellement du coup premier dans le leaderboard. Bien entendu, c'est un leaderboard sur lequel on travaille, mais aussi de manière indépendante sur les d'autres leaderboards, il fonctionne très bien. Donc pour le moment, notre modèle GML est premier et on a bien avancé, fait tomber des records, notamment sur la partie de MMLU. Donc voilà, on est très content, très satisfait puisque on est 3 personnes derrière ce projet, donc ça a été beaucoup de travail. Et pour vous laisser pas sur votre faim, pour ceux qui le veulent, vous pouvez scanner ce QR code et de le même esprit qu'on parlait de WhatsApp, là vous pouvez parler directement à notre modèle dans un bot Telegram. Donc voilà, n'hésitez pas à lui parler. On laissera le canal dispo pendant 24 heures, donc vous pouvez le spammer si vous voulez. Et voilà, c'est à peu près tout. On est très heureux. Donc le sujet du talk, c'était de l'évaluation transparente de modèles de LLM vers modèles souverains. Donc on est au tout début de cette aventure et on est très content de pouvoir avoir cette assemblée avec vous pour lancer notre initiative. Donc voilà, on vous remercie. N'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn et puis on reste en contact. On sera là aussi dans la salle à côté pour vous faire des démos du tool, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà un petit peu toutes nos infos. Et on est aussi sur Twitter, voilà, enfin sur X, pardon. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Et on a Romain qui est quelque part dans la salle, je le vois. Ah, bon. Et du coup, on ne va pas prendre de questions avant la pause déjeuner puisqu'on va enchaîner juste après. Encore bravo pour ce que vous avez réussi à accomplir. Donc, franchement, c'est impressionnant et merci d'avoir pris le risque de cette démo live. Voilà. Merci. Avant la pause déjeuner, parce que GenAI, ce n'est pas qu'une conférence, mais c'est aussi des meet-ups tout au long de l'année. Maxime en parlait en introduction. On va inviter sur scène les speakers des meet-ups de GenAI à venir pour... Ouais, tous les gens qui ont parlé cette année, dont fait partie Alexandre, donc tu n'as qu'à rester tu peux rester. À venir sur scène juste pour faire une petite photo avant la pause déj.
Normalement, vous avez été prévenus, mais comme vous avez tous constaté, notre communication les derniers jours était un petit peu, on va dire, improvisée comme un LLM. Ça a l'air de bider, donc on va passer tout de suite à... Non, mais on peut te prendre en photo, Maxime. Je pense que c'est le moment de prendre tous Maxime en photo. Voilà, si vous voulez. Ouais, avec Alexandre, voilà. On fera la photo. Sinon, on prend une question et puis on enchaîne sur le déj. Ouais, on peut prendre une question en français, en anglais, comme vous voulez. Allez. Il y a des là-bas, je vois qu'il y a des questions là-bas. Allez, Pierre. Il fallait qu'on fasse un flop quand même. Salut Pierre, félicitations d'abord. Donc c'est super cool d'avoir des initiatives francophones. Je voulais savoir par rapport à la démo, quand tu dis c'est notre modèle derrière, donc puisque tu utilises l'API real-time d'OpenAI, j'imagine c'est voice to text to voice et pas voice to voice du coup, parce que finalement tu passes par une étape intermédiaire de transformer la voice en message, où là tu vas le plugger à ton LLM qui de l'autre côté répond, et là tu l'utilises uniquement pour le côté interruption et voice activity detection, c'est ça? I understood the question in French, but I will answer it in English if that's okay. So basically, we have utilized the real-time API as a tool to connect us to legml. The prompt here is that we tell him that you are just a messenger to deliver the message. So whatever we speak to him, he goes and he does function calling to call our already existing API, and he answers us and he gives us back the results. We can also still speak to ChatGPT, but we have to tell him you're not legml anymore. So yeah, this is it. Merci beaucoup les